Hello and welcome to BORNO Health Update. My name is Ibrahim Amarawa. As you are aware, Health Update is a program designed to update you on Governor Zulum's transformation drive in the healthcare sector under the stewardship of Professor Baba Malam Gana, the Commissioner of Health and Human Services, Borno State. As part of measures put in place by the current administration to tackle the issue of non-communicable diseases that bedevil the larger percentage of the population in the country, the Borno State government, in collaboration with the federal government, recently launched Project 10 Million for screening of hypertension and diabetic, with the slogan "Know Your Number and Control Your Number," aimed at providing pre-blood glucose testing and pressure measurement, targeting over 10 million individuals as part of government determination in addressing non-communicable diseases. Vitally important, as your viewers would know that we've been losing quite a number of people through high blood pressure and diabetes. As a matter of fact, Nigeria is transiting from non-communicable disease from communicable disease to non-communicable diseases. And as a matter of fact, at this point in time, we're seeing non-communicable diseases up to over 30% of our people suffering from these conditions. And it's also of note that 29% of Nigerians are dying from non-communicable diseases. So therefore, it is time that we start working on this, and therefore we believe that prevention is better and cheaper than cure, and this is what initiated this through the Nigerian Commissioners of Health Forum and fully endorsed and supported by the Nigerian Governors Forum. The Commissioner of Health and Human Services, Professor Baba Malam Gana, had, while flagging up the exercise in Maiduguri, also launched two very important national health policy on non-communicable diseases guide and urged health institutions in the state to integrate them into their curriculum. Prevention and control of non-communicable diseases in Nigeria. And it's important that our learning institutions, especially colleges of nursing and health tech and others, should have copies of this and should be integrated into their teaching curriculum. I can tell you that non-communicable diseases are very expensive to treat. The ones we have not mentioned, but is very important in Nigeria, is cancer. Cancer is yet another non-communicable disease which to treat is very expensive and it does kill. And some of them can be prevented. So therefore, with this, I'm launching this national policy on prevention and control of non-communicable diseases in Borno State. And I want all of us to be familiar with this, even if it means getting copies of this or more from the federal, or for us to reproduce them locally. Some institutions, especially our colleges of nursing and health tech, and the coming up Borno State University Teaching Hospital and Medical College, should be very conversant with this. I'm also launching another guideline, national guideline for the prevention and management of hypertension in Nigeria. This is equally very important. As you know, one of the complications of hypertension or high blood pressure is stroke. I'm sure many of you have seen people whose one side is paralyzed, both upper and lower limbs, and have to be assisted in many ways. And this is because blood pressure was too high, and therefore it busted, the blood vessel was busted in the brain, and blood accumulated in the brain and stopped some of the nerves from communicating, and therefore causing hemiplegia.
So therefore, and second stroke is often very dangerous, it causes to death. And therefore this is very important and very key for us to understand this important disease. I can see the medical director of the State Specialist Hospital, who must have seen many of these complications, stroke, etc. And of course, you know, dialysis is being done in his hospital, and he knows what it means to have people dialyzed, you know, hemodialysis that is, and you have to do it 3 times a week in order to be normal and eat some food, not every food. So it's really important for us to take this disease very seriously. The third one we're launching today is National Guideline on the Prevention, Control and Management of Diabetes. Very crucial. All these must be taught in our schools so that the young ones will be very familiar with this, that you know what it takes when someone is diabetic, and most importantly, we prevent diabetes by making sure you're physically active. Walking is the best, and run, and also avoid certain foods, etc., etc. All this is captured here, and therefore it's not going to stay on our desks in the State Ministry of Health. It will be circulated to all the agencies. It will be circulated to all the schools, and anybody who wants to have them will make sure they have them. And the partners perhaps will support us if we needed copies to reproduce them in book forms so that it reaches the various destinations, not just within Maiduguri, but also in the LGS, where they can be well informed and be able to treat their diseases appropriately. So today is a very important day for us in this state, especially regarding high blood pressure and diabetes mellitus. We have to stand up and work towards elimination of these 2 common diseases. Perhaps in future we'll launch on issues of cancer, especially the common cancers that afflict us in this part of Nigeria. Thank you. The Permanent Secretary Minister of Health, Alhaji Babagana Kade, urged the people of the state to support these government initiatives for the betterment of all, and appreciated all partners for supporting the project. National is planning up today, and in Borno, we are planning up at the same time with national, because we know the importance attached to this particular project. And on that note, I call on each and every one of you for coming here to witness this flagging off. And after the flagging off, still I call on each and every one of you, your family, your relatives, your friends, everybody, sensitize them. Let them go to the nearby center and know their number, control their number. Educated and healthy citizenry are some of key objectives of Governor Zulum's 25-year development plan and 10-year strategic policy. Damboa Specialist Hospital under construction is one of the legacy projects carried out by the current administration to achieve the said objectives. The 100-bed capacity hospital was sited in Damboa to cater for the special care for the people of Damboa and other surrounding communities. According to project supervisor, the project already reached the appreciable level of completion. Hospital is a 100-bed capacity hospital. We started this project on the 10th of March this year, that's 2024.
Generally, being a general hospital, it has a capacity of 5 wards, which we have the hematology department, we have the medical ward, we have the pediatric ward, we have the gynecology, which comprises of the labor and the postnatal ward, and then we have the other department, that's the laboratory department. This hospital encompasses under the hematology department, we have the x-ray department, we have the CT scan, we have the blood bank where a screening of the blood will be tested, and then we have the accident and emergency ward from the east side of the hospital. Right now, as things are going, we are 70% completion because we have everything in place. The windows are on ground. If you can see, we are even fixing them. We have our doors on ground. We are fixing them. The tiles, if not today, possibly on Friday, our tiles will be on ground and we'll start also laying them. And when we go up there, roofing stage is at advanced stage, almost 50% done. We completed this part, and then we are now going to the other part. The chairman, Dambuwa local government, Alhaji Mohammed Kauji, and other stakeholders appreciated Governor Babagana Umar Zulum and Commissioner of Health and Human Services, Professor Baba Malam Gana, for bringing one of the biggest hospitals to Dambuwa town. Gwamnatin jihar Borno, Professor Babagana Umar Zulum, ni a matsayina na chairman na karamar hukumar Dambuwa, dole ne mika sakon gaisuwa da godiya na musamman, ba don komai ba ne a asibitin da gwamnatin jihar Borno ta yi wa Dambuwa ba wai alfahari ba ne. A 27 local government ba na tunanin akwai a kowane local government. Kaga mu 'yan Dambuwa ya kai abin alfahari, ya kai abin godiya, saboda Professor Babagana Umar Zulum a koda yaushe in ya waiwaya kullum Dambuwa a bakinsa. Kaga mu 'yan Dambuwa muna alfahari da wannan, especially ma a ce ni shugaba, ina farin ciki da wannan. Ban taba zuwa gabansa na yi kuka akan Dambuwa ya ce min ka je gobe zan neme ka ko kuma ka je gobe za a yi ba, sai dai ya ce kawai aje a yi. Kafin waiwaya na ga kwamiti sun zo kawai an ci gaba da aiki. Kaga dole mu nuna matukar farin ciki, especially kamar kwamishina namu na health. Kaga yaro mu ne, uba ne a gare mu, yaya ne a gare mu, mai gida ne a gare mu. Ba don komai bane a duk lokacin da zan yabi Professor Babagana Umar Zulum kokarin da yake mana, dole sai na kawo prof kwamishina mu na health na sashi. Ba don komai bane duk wani indijin na Dambuwa in ka tambaye historinsa, ba na tunanin elders da yanzu muke da shi ba mai kishi irinsa, don saboda dare ba rana duk abin Dambuwa. Ni a shekaruna da Allah ya ni chairman na local government, to wallahi shine karfina, ba ilimi na zalla nake tafiya da shi, duk abin da ya fi karfina da shawaransa nake tafiya da shi, saboda mutum ne wanda in ka ce mishi Dambuwa to ko abinci yake ya bari, ko bacci yake yi ba wannan baccin, Dambuwa yana tafiya a ransa. Saboda haka ina wa mai girma gwamna godiya na musamman, kuma ina wa kwamishinan mu na health godiya ta musamman da wannan asibitin da in Allah yadda mu kam ya kai abun farin ciki a gare mu. In zan lissafa maka abubuwan da mai girma gwamna ya yi wa Dambuwa, in zan fara lissafi zuwa gobewar haka ba zai kare ba. Wallahi gaskiya mun yi farin ciki sosai asibitin nan da Professor Babagana Umar ya zo mana. Alhamdulillah mun gode. Asibitin nan ina gani ba a local government ba, a ta other state ma babu, amma alhamdulillah ya zo mana a Dambuwa nan. Alhamdulillah mun ji daɗi. Ai Professor Babagana Zulum gwamna na Borno State gaskiya ya kishi mana, kuma shi dan Dambuwa ne, in ba mu ce shi dan Mafama ba. Abubuwan da zan iya lissafi da yawa ne, kuma number one lokacin da bai zo ba gaskiya
na wajen mata in za su haifu ma sai har in sun gagara haifuwa ma wallahi za mu je mubi kasu mu je mubi ba zai isa mubi ba zai isa wayan su za su rasu a girjan wovi kom mbuwa haka sai a komar da su rashin asibiti ne. To alhamdulillah da muka ji an kamar specially asibiti wannan mun ji dai kamar ma an gama muna gani tunda 80% an gama alhamdulillah mun gode wa professor Baban Umar Zulum shi da professor babban gana malum kasar commissioner health yayanmu ne ɗanmu ne babanmu ne gaskiya mu 100% bayan in sun ci mana mu zauna in sun ci mana mu tashi har gobe. Babban abin farin cikin mu yanayin da yanzu muke ganin kanmu kamar wani wanda yake tafkin Chadi aka aje shi a Madina, domin a lokacin da bamu da asibiti muna shan wahalhalu da dama, kuma daga nan gurin in ka ga mace ta zo lebo ko kuma a ce ƙarin jini a yaron ya kasa fita ana buƙatar operation, za a ɗauki mace za a kai ta zuwa Mobi, za a kai ta zuwa Maiduguri, a ce za a kai ta zuwa Dukap, na sai ka ga mace jini ya yi bililin ta riga ta cika. Amma a yanzu hakan nan da aka ce gashi nan halamun asibitin muna ji kamar ma yanzu hakan nan mun gama samun lafiya ta wajen mata, domin wannan asibitin da aka yi an yi wa mu mata ne da yara kamar haka muke ganin sa, saboda muna samun azabtuwa da wahala akan rashin asibiti ta wajen haihuwa, muna samun matsala ta wajen lebo ko kuma operation a ce wani ƙarin jini da sauransu, duk wayannan muna samun matsala. Amma yanzu da aka zo aka yi wannan asibitin tun kafin a zo a buɗe ba gaskiya mun fara tun daga yanzu mun fara ganin haske da waraka. Mun masa godiya Baba Gana Umar Zulum. Ai dole an dira sun san masa godiya da shi askir yana. An dira dangala su dina yobi gumsuri burjan duk an dira su amfani sunna. Asibiti dole shi nan karande sunna da an dira mata ke sadin gura godiya yana. Kamar da so an dira kamar da so sun muku gane su da wahala baro an dira taimako sadin sai godiya yana. Alhamdulillah mun gode a gwamnati kuma abu da muke nema din yayi mana, kuma jama'a Dambuwa suna alfahari da shi, dama shi mutumin Dambuwa ne gwamna na hudu. Muna gode masa sosai kuma yanda yana kokari da kan gwamnatin nan alhamdulillah mun gode mar. Da farko mun gode wa Allah, mun gode wa Professor Baba Gana Zulum gwamnan Borno, domin wannan asibiti can baya babu din muna zuwa sun Mubi su Yola su Chibok don a yi tiyata a yi komai, to muna samani yanzu muna samani da su ne za su dawo cikin Dambuwa don su zo su nema lafiya da a treatment, domin wannan katafaren wannan asibiti yanzu babu ma kamar shi a local government nan gaba daya har state na Yola ma, sai dai a nan Dambuwa. Mun gode mishi kwarai da wannan din. Kuma can baya irin wahala da muke sha yanzu Allah ya share mana hawaye, Baba Gana Zulum ya share mana hawaye. Kuma mun gode ma commissioner namu na health wanda ya tuna da mu, ɗanmu ne kuma ɗan garinmu ne, ni kan ɗan babba na ne ma. To saboda haka mun gode mishi, wannan asibiti zai kawo amfani sosai, domin mutanen Azir, mutanen Gurjan, mutanen Kauji, mutanen Gumsuri, har da kaya yanzu ma kuma kaya ma alhamdulillah da sabon gari ma mun samu zaman lafiya za su koma su ma, wannan ma mun gode Allah. Mu abinda za mu ce a gwamnatin sai dai son barka. His Excellency tun daga muka koma a Dambuwa da ya zama gwamnan Borno ya rike mu hannu biyu, ya goye mu kamar yaro ne a bayan uwarsa. Don abubuwan da gwamna ya yi mana a Dambuwa ba abin lissafawa ba ne, har don saboda farin ciki har na yi mai tokwara, ni da kai nan da kake gani na 2020 October 2020 har na yi masa tokwara. Don ba wani abu ne nake so ba, don son da kaunan da yake mana mutanen Dambuwa, wallahi shine abin da ya sa na yi mai tokwara maga baki daya. Kuma yau ga shi Allah ya sa yanzu ya bani supervisory councilor a gwamnan nashi. To mu mutanen Dambuwa Allah ya masa albarka, ya yi mana taki, ya yi mana abinci, ya yi mana komai abin da ya kamata uba ya yi wa ɗansa ya yi mana. Kuma har yanzu ma kuma ga shi na fago yadda damuna ku da kanku kun gani yadda damuna take a Dambuwa. Wannan asibitin da aka gina mana nan
wallahi ba karamin abu bane, wa abu ne wanda ba za mu taba mantawa ba har iya rayuwarmu. Mu mutanen Dambuwa ko duk yadda aka yi har kafin karfin tashin duniya wallahi muna bayan gwamna Professor Engineer Babagana Umar Zulum. That was the people of Dambuwa appreciating the effort of this administration. Well, viewers, with this, we have come to the end of this week's edition of BORNO Health Update. We hope you enjoy the program. Join us next week for another interesting segment. Until then, I am Ibrahim Amarawa saying bye for now.